So we have specific heat capacity. It's not a new term as far as heat is concerned, but for here we have been used to specific capacities of metals, of solids, of woods, of whatever solid things, kwamba ni amount of heat required to raise a unit mass of a material by 1 Kelvin. So this is the same but for gases now, that in amount of heat required to raise the 1 mole. Sasa tunaongelea 1 mole of a gas by 1 Kelvin, na usually tofauti yake na specific capacity zile za solid ni kwamba hii yenyewe inakuwaga na small letter. Kwa hiyo utaona C yake ni kubwa V, unajua ile ni ya solid, lakini kama wanaojua kuiandika vizuri utaona kabisa wana differentiate, na kwenye hizi ambazo ni molar specific capacities za kwenye gases tunatumia CV. So hizi ni kwenye mass, kilograms na nini, lakini hizi ni kwenye moles. Okay, so molar specific capacity na hizi ni kilogram specific capacity or mass specific capacity, lakini hizi ni molar specific capacity as I defined it. So there is a very common question that you're supposed to show that molar specific capacity at constant pressure minus molar specific capacity at constant volume ni sawa sana R. You know R is a universal gas constant, right? Yes. Ndio maana nimeandika hapa molar specific capacity, not the mass specific capacity ambazo tunazifahamu. But we know kwamba for any thermodynamic process, we know that for any thermodynamic process at constant volume there is no work done. Okay, at constant volume there is no work done, because since our general formula thermodynamic process inasema Q times change in internal energy plus work done, ambayo ni P times change in volume. So at constant volume no change in volume, so that all the quantity of heat inakuwa converted kwenda kwenye internal energy. So Q ni sawa na internal energy, but you know that Q ni sawa, you know I said kwamba specific capacity ni amount ya heat required to raise 1 mole of a gas by 1 Kelvin. So ukichukua number of moles plus molar specific capacity plus change in temperature unapata the amount of heat. But at constant pressure there is work done. So there is Q change in internal energy plus P change in volume, which is work done, ni sawa na N moles times the molar specific capacity at constant pressure times change in temperature. So hii yenyewe inakuwa at constant pressure. So if from this case internal energy is sawa na NCV change in T, so you substitute here NCV change in T here. So Q inakuwa ni sawa na NCV change in T plus P change in V. Okay, NCV change in T plus P change in V. Remember this was Q at constant pressure ambayo ni NCP times change in T ambayo ni hapa. Then from there we know P times change in V, P times change in V ni sawa na NR change in T. You know, this is gas equation, ideal gas equation. PV is equal to nRT. Okay, PV is equal to, but so when the volume is changing, the temperature is changing at constant pressure. Okay, at constant pressure. So P ni sawa na nR change in V over change in T if you take change in V the other side. Okay, then unaikuja kuisubstitute hii P kwenye our formula. So utakuwa na N CP change in T times N CV change in T, then kwenye P unaweka NR change in T over change in V, NR change in T over change in V times change in V. Kwa change in V na change in V ita cancel. Okay, na since temperature is constant throughout, so you can cancel it throughout. Okay, if you divide by temperature throughout, kuna temperature zitaondoka, na N hizo zote ambazo ziko cancelled zinajicancel, na N iko throughout, so N na yenyewe yote itaondoka. Change in T iko throughout, change in T yote itaondoka, na hapa change in V na change in V zita cancel each other. So tutabaki na CP ni sawa na CV plus R. So finally ukitake CV the other side, CP minus CV is sawa na R, hence proved. Yes, so it is simple like that. So if you want to convert it kwenye ile mass specific capacity, then you can simply change it, sababu kwa ile baadaye R kubwa inakuwa R ndogo. We just know kwamba R divide by molar mass, R divide by molar mass unapata R ndogo sasa, ambayo ni sawa na differences ya mass specific capacity. Okay, so that's the only difference. So mass over molar mass ni sawa na moles, ndio mass over molar mass sawa na moles. So you divide by hiyo molar mass throughout,
you convert it with, but basically hichi ndo cha muhimu. So as we have seen, relation ya P na V in different processes is different. So P V is equal to nRT is the basic equation we know, ideal equation. So it applies to all. It applies to all the other three except the adiabatic. Okay, it applies to all except adiabatic, because at constant pressure that's fine, at constant volume isochloric that's fine, it can work. At constant temperature isothermal that's fine, it can work. But for adiabatic it uses a different expression ambazo ni hizi hapa ambazo tumeonyesha kwamba PV times a certain constant hiyo hapo juu. You can see that constant hapo au power hiyo imekaa kama R fulani hivi ni sawa na K. Au ukitaka kurelate P na temperature inakuwa related na 1 minus hiyo symbol T power hiyo symbol sana constant. Ukitaka kurelate temperature na pressure inakuwa hivyo, that symbol P. So you have to know this so that unapopewa kwenye swali you know which one to use. Ukipewa adiabatic ukatumia hii hapa, then unaenda na maji, because you in real sense you're supposed to be using this. So there is a very famous question that you should show hii imetokea wapi, derive this. So we shall try to derive it here. Inaanzia hapa. So we know for ideal gas condition under all other processes PV ni sawa na nRT, but for 1 mole PV ni sawa na RT, is it? Yes, but we know this is adiabatic. Adiabatic Q tumesema ni sawa na 0. So we know for sure kwamba change in internal energy plus work done ambayo ni change in V times P ni sawa na, kwa change in internal energy ni sawa na negative P change in V. But if you remember hapa kwenye specific capacity, change in internal energy tulisema ni sawa na NCV change in T, because inakuwa derived kwa consider CV ni at constant volume. So at constant volume then change in internal energy ni sawa na NCV change in T. So is what wamekuja kusimplify, wameandika hapa kwamba CV change in T, kumbuka tulisema 1 mole, so N is equal to 1. NCV change in T ni sawa na negative P change in V, ni sawa na negative P change in V. It's what wameileta hapo. So for 1 mole N inakuwa imetoka. So una CV change in T is equal to negative P change in V. If we go back to the ideal equation, PV is equal to nRT, and we decide to differentiate it with respect to any variable, say x. Tukidifferentiate with respect to x, any variable unaweza kufikiria y, whatever, any variable. So if we want to differentiate the whole equation, so tukiassume we are differentiating with respect to x, tutapata hiyo opportunity. So as usual principles the differentiation, you keep one constant, you differentiate hivyo. So we keep p constant, you differentiate v, unakuwa na dv dx, plus this time you keep v constant, you differentiate pv dp dx, ni sawa na r is a constant, so inabaki r kama r. If we differentiate t inakuwa dt dx, so inabaki the equation kama ambavyo inaonekana hapa, kwa sababu dx eventually ita cancel throughout, itakuwa ina appear kote. Dx hapa kuna over dx na hapa over dx, itaji cancel throughout. But we know from the previous session, section, we have seen Cp minus Cv ni sawa na R. So if we introduce that here kwenye sehemu ya R tukaweka Cp minus Cv as it is shown hapa, we have P change in V plus V change in P is equal to Cp minus Cv ambayo ina stand instead of R times change in T. But again, if you can recall this point here, tulisema Cv times change in T ni sawa na negative P change in V. So we introduce hapo, we want to kutengeneza change in T. So if we put change in T ni sawa na negative P change in V divided by Cv, tunapata change in T. Tunataka tuchukue change in T tuilete hapo. So if we substitute change in T, tutaiona hapa. Substitute change in T. So P change in V plus V change in P ni sawa na Cp minus Cv bracket negative, introduce change in T, negative P change in V divided by Cv.
Okay, so if we multiply na CV throughout times CV throughout, tutakuwa na P change in V times CV. Hapa kuna P. Okay, change in V times CV, change in V times CV times P. Okay, plus V times change in P times hiyo CV ambayo tumemultiply ni sawasawa na if we sasa huku itakuwa imebaki negative P change in V kwa sababu hii na hii ita cancel. Kwa hiyo itabaki negative P change in V. If we substitute tukaiingiza kwenye brackets kwamba expand hiyo bracket kwa open bracket, P kwa tutaanza CP itakuwa negative CP P change in V. Kwa negative CP P change in V. Minus na minus inakuwa plus. So plus CV P change in V. Kwa CV change in V P hiyo hapo. Okay, so you can see ni CV change in VP na huku ni CV change in VP. So hii na huyu wata cancel kwa sababu if you take one the other side, either huyu kampeleka huyu atakuja ku minus huyu, so zita cancel. Kwa hiyo tutabaki na V change in P times CV ni sawasawa na negative CP P change in V. Wazi? Ndio. Kwa hiyo tunabaki na V change in P, tukichukua CV tukaidivide tena throughout, CV huku itatoka, CV itahamia huku. Okay? So tutabaki na utaona hapo kwamba CP na huku kuna change in V na kuna P. So we know kwamba CP over CV ni sawasawa na a constant hiyo hapo. We know that CP over CV ni sawa na hiyo constant hapo. So kwenye sehemu ya CP over CV tunaweka a constant hii hapa kama R fulani, tuite R kwa faida ya this session, tuite R. Sawa, nikisema R manake namaanisha hicho. So here tutakuwa na V change in P is equal to negative R. Okay, negative R, kwa tutakuwa na V change in P ni sawasawa na negative hiyo times change in V P. Collect like terms. Kwa V mpeleke kwake, P mpeleke kwake. So tutakuwa na change in P. Okay, change in P tutamleta P huku, divide by P. Kule atabaki negative ako ka R, change in V over V. Our aim is to put it in good terms so that we can integrate. Rafiki zangu wa BAM sasa sije tukakimbiana. Nielewe tu, it's simple. Practice mara nyingi inakaa. Okay, you don't need to have details. Ilitoka hapa tukadifferentiate ikawaje, no, just simple kama nilivyoandika hapa, simple tu, that's all they want to see. Kwa baada hapo una integrate, so inakuwa ln ya P ni sawasawa na negative ln ya V plus a constant. Okay, negative ln ya V plus a constant. So if you bring that there inakuwa ln P plus hiyo symbol ln V ni sawasawa na a constant. Okay, if we convert this in exponential form, tunakuja kupata kwamba P times V power R ni sawasawa na C, because you know tunavyosema ln ya P times V ni sawasawa na ln ya P plus ln ya V. Nakumbuka hiyo principle za log. Kwa ln P plus ln V ni sawasawa na ln ya P times V. Lakini unakumbuka tukileta hapa maana yake hii ilikuwa ni ln V times R, kwa sababu ln V power R ni sawasawa na hiyo ln V. Okay, na ukiwa una add ln ni sawasawa na ln ya product hivi vitu viwili. So ukibadilisha kwenye exponential form you get that, na unasema hence proved. So you should bear in mind kwamba ideal gas equation for adiabatic is different from the others. So let us kama bado tunakumbuka ile first law inatuambia nini, hebu tujaribu kufanya hapa. An insulated constant volume system, kwa tunajua kabisa huyu ni isochloric, containing 1.36 kg of air receives 53 kilojoules of pad work. The initial temperature is 27. Determine A, change in internal energy, na B, change in final temperature. Tulisema an insulated system, you remember kwenye definition ya terms, nothing goes in, nothing
goes out. So this is a system whereby there is no heat inside, no heat outside. So somehow it is adiabatic. Okay, lakini at the same time ni constant volume, so at the same time ni isochoric. So we have Q ni sawasawa na 0, maana yake work done ni sawasawa na change in internal energy. So we know change in internal energy ni sawasawa na work done, ambayo tumeshaambiwa kwamba work done is 53 kilojoules. 53 kilojoules ambayo ndo inakuwa jibu letu. So with just reasoning, okay, with just reasoning tunapata our answer. Kwa external imputed work inakuwa ni 53 kilojoules na mchezo unakuwa umeishia hapo. So kwa vile ni change, inakuwa we are interested on the absolute value, kwa inakuwa ni 53 kilojoules. The final temperature we know, umeambiwa assume a mean value of CV ni sawa na hiyo hapo. Final temperature, how do we get the final temperature? Final temperature tunaipata kwa sababu tunajua kwamba internal energy, change in internal energy. Sasa kwenye constant volume system, sawa, manake heat molar capacity at constant volume inatuambia internal energy ni sawa na NCV change in T. So if we have the internal energy ambayo tumetoka kuisema ni 53 kilojoules, ni sawa na namba ya moles, okay, namba ya moles ambayo tutapewa anyway, kwa sababu hapo tumepewa mass, so it means hizi, na ukiangalia units hapa sio molar specific heat capacity, hii ni mass specific capacity, ndio maana kuna kilograms, ndio maana baada ya moles amekupa mass. So simply just put 1.36, kwa hiyo unatumia CV ambayo ni mass specific heat capacity ambayo ni 0.718, then change in temperature T2 ambao ni final minus initial ambao umeambiwa hapo ni 27. If you convert it in Kelvin it will be better, but it doesn't give any significance as far as the difference inakuwa concerned. Sio product, as far as kuna ni difference inayohusika haikupi any significant change kivile. Kwa you can just put 27, it is safe. Lakini kama ingekuwa product inaleta a very big significance. So it means kama umeamua kwa 27, the answer hapa temperature utapata in degrees centigrade. Ukiamua ni Kelvin utapata in Kelvin. Ideal gas occupies volume of 0.5 meters cubic at a temperature of 340 Kelvin and given pressure. The gas undergoes constant pressure process, isobaric here sasa, until the pressure decreases to 290 Kelvin. Determine the final volume. Okay, determine the final volume. So since pressure is constant, sasa ni kudeal tu na hizi formula Charles. Tunatumia law gani hapo, volume na temperature? Tunajua tuna Boyle's law ambayo ina compare pressure na volume. Tunajua tuna Charles law ambayo ina compare volume na temperature. So tunatumia tu Charles law, V1 over T1 na sana V2 over T2. So you can just put in the numbers unapata volume. So ni kucheza tu na formula, you see. Lakini kwenye work pressure ndo interest yangu, ambapo tutatumia concept za thermodynamics ambazo ni mpya tu kidogo tumesoma. Tumesema work done ni sawa na pressure times change in volume, okay? Work done for isobaric process sasa ni sawa na pressure times change in volume. So pressure is given, okay? Pressure is given as 120 and change in volume, tuna volume ya kwanza 0.5, volume ya pili 0.26. If we put in the number hapo tunapata the work done kama negative 8.88 kilojoules. Negative sign indicates the work is imported from external source into the system. So usisahau kwamba hii 120 tulipewa hapa, usianze kuangalia imetokea wapi, ni hapo tu, hamna uchawi.